Just yesterday, ang Binance ay nag-announce ng dalawang bagong Launchpool ng dalawang bigatin na tokens and coins, yung SAY at yung CyberX. So, paano ba? Paano ba mag-participate dito? Kasi etong klaseng Launchpool na to, ito yung parang introduction mo kung paano ka mag-yield farming or mag-farming sa DeFi sa Web3, no? Ang kailangan mo lang gawin, right, is mag-stake ng BNB mo. I-stake mo lang. Kung meron kang extra BNB dyan, for example, meron akong extra 1.8 BNB, stake ko lang dito. Then, nag-stake na ako. So, ongoing to hanggang 13 days. Right? So, nag-farm ka lang ng SAY token for 13 days. Then, makukuha mo yan. Ilang percentage? Right now, hindi pa sinasabi, no? What if naman wala kang hawak na BNB kasi ayaw mo? Medyo volatile ang price ng BNB. Pwede, okay lang yun, no? Pwede mong gamitin is TUSD, which is a stable coin, or FDUSD, which is also a stable coin. Stake mo lang dito at mag-start ka na mag-farm ng SAY coin or SAY token. Next is naman is yung Cyber Connect. Alright? So same lang din naman, no? So depende lang kung saan kung meron ka pang extra money. So it's up to you kung saan mo mas gusto mag-stake. Pwedeng sa SAY, pwedeng sa Cyber. Kung feel mo mas worth more yung SAY, then go for SAY. Kung Cyber, then go for Cyber. Kung kaya mo, may extra money ka pa, why not both, di ba? Mas maganda yun. But basically, ito yung introduction mo kung paano mag-yield farming, no? Sa centralized exchange, or at least, pag sumaba ka na sa DeFi world, ganitong klase din yung pag-yield farming mo. Alright? So, if nakatulong tong video, subscribe and follow mo na ako dito sa TikTok.